Audio Jungle. హాయ్ గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ మంచిగా ఉన్నారా భయ్య? ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్ యానిమేషన్ ఎలా చేయాలో అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు ముందుగా మనం పిక్సెల్ ల్యాబ్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. పిక్సెల్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసాక ఫస్ట్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇమేజ్ సైజ్ యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్లో పెట్టండి. ఓకే, టెక్స్ట్ అయితే అక్కడ ఇవ్వండి. నేనైతే కలర్ఫుల్ అని ఇస్తున్నాను, మీకు నచ్చిన టెక్స్ట్ అయితే అక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాక ఫాంట్ అయితే యాడ్ చేయండి. దానికి ఏబీ ఫాంట్ కొంచెం బోల్డ్గా ఉన్నదైతే సెలెక్ట్ చేయండి. బోల్డ్గా ఉన్నది కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా, అక్కడ వైట్ కలర్ ఏరియా అది ఎక్కువ వస్తుంది కదా, కొంచెం బాగా కనబడుతుంది. సైజు కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. స్పేసింగ్ కూడా దగ్గరికి వచ్చేలాగా. ఓకే, ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిపైన షేప్ అయితే ఒకటి యాడ్ చేయండి. మొత్తం ఫుల్ స్క్రీన్ చేసేయండి ఆ షేప్ని. కలర్ అయితే బ్లాక్ కలర్లో పెట్టండి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ సాలిడ్ బ్లాక్ బయట వెనక్కి వెళ్ళిపోయి టెక్స్ట్ ఎదరికి వస్తుంది. అలా చేయండి. తర్వాత మళ్ళీ రెండు మర్జ్ చేసేయండి. ఓకే, మర్జ్. ఇప్పుడు రెండు అయితే మర్జ్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎరేజ్ కలర్ మీద ఎనేబుల్ చేయండి. ఎరేజ్ కలర్ టాలరెన్స్ కూడా ఫుల్గా పెట్టేయండి. ఓకే, టాలరెన్స్ ఫుల్గా పెట్టేసాక ట్రాన్స్పరెంట్ అనేబుల్ చేయండి. అనేబుల్ చేస్తే అక్కడ మనకి టెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇమేజ్ని అయితే సేవ్ చేసేయండి. సేవ్ టుకి వెళ్ళి ఓకే, ఇమేజ్ అయితే సేవ్ అయిపోతుంది. తర్వాత KINEMASTER అయితే ఓపెన్ చేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, దాని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేస్తే వాటర్ మార్క్ అనేది రాదు మీకు. ఆస్పెక్ట్ రేషియో సెలెక్ట్ చేయండి 16:9. ఫస్ట్ సాలిడ్ బ్లాక్ అయితే సెలెక్ట్ చేయండి కలర్.
చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు వేరే లేయర్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం, వేరే కలర్ని. అక్కడ 120 సెకండ్స్ మార్క్ చేసాం కదా, అక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేయండి. అలాగే ఇన్ యానిమేషన్ అండ్ అవుట్ యానిమేషన్ కూడా ఇచ్చేద్దాం వీటికి. తర్వాత నుంచి డూప్లికేట్ లేయర్ నుంచి చేస్తే ఇంకా అన్నట్టుగా యానిమేషన్ ఇవ్వగలదు. ఇన్ యానిమేషన్ ఎంటర్ సైడ్ రైట్ ఇవ్వండి. టైమింగ్ చూసుకోండి, ఇన్ యానిమేషన్ అండ్ అవుట్ యానిమేషన్ టైమింగ్ ఒకేలా ఉండాలి. 1.5 సెకండ్స్ పెట్టాను నేను. ఎంటర్ రైట్ సైడ్. దీని నుంచి మనం లేయర్స్, డూప్లికేట్ లేయర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి యానిమేషన్ కూడా యాడ్ అయ్యి వస్తుంది దానికి. కాబట్టి అన్నిటికి కూడా యానిమేషన్ మనం ఇవ్వక్కర్లేదు. ఓకే, డూప్లికేట్ లేయర్ మీద ట్యాప్ చేశాను, సేమ్ అలాంటిది ఇంకోటి వచ్చింది. అండ్ అలాగే అది ఆపోజిట్ యాంగిల్లో పెట్టండి. ఇందాక కొంచెం రైట్ సైడ్కి డౌన్ అవిలో పెడితే నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి అప్ అవిలో పెట్టాలి. ఓకే, కలర్ మార్చేసుకోండి అక్కడ డూప్లికేట్ లేయర్ చేసాక. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ మనం 120 సెకండ్స్ అలా తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. ఇలా అలాగే ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ కూడా 120 సెకండ్స్ తగ్గించుకుంటూ రావాలి. అక్కడ మార్క్ చేసాం కదా మనం, ఫస్ట్ అక్కడ సెకండ్ది ఫస్ట్ అక్కడ మార్క్ చేసిన చోట అలాగే అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ రావాలి. 120 సెకండ్స్ ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ డిక్రీజ్ చేసి, అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా 120 సెకండ్స్ డిక్రీజ్ చేసి అన్నీ కూడా చేయాలి అలాగే సేమ్. కాకపోతే అక్కడ మనం ఒక్కొక్క దానికి యాంగిల్ మార్చాలి. ఒకటి అలాగే ఉంటే ఒకటి ఇట్ సైడ్గా ఉండాలి. ఒక డూప్లికేట్ లేయర్ కలర్ మార్చేద్దాం మళ్ళీ. ఇప్పుడు చేసేది అంతా మీకు అర్థమవుతే కనుక స్కిప్ చేసేయండి. అండ్ అలాగా 120 సెకండ్స్ 6 టైమ్స్ చేసాం కదా, అక్కడ వరకు అయితే ఒక 40 సెకండ్స్ స్కిప్ చేసేయండి. ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ చేసుకుని చూడండి ఒకసారి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అక్కడ చూసినట్లయితే చూడొచ్చు, అక్కడ 120 సెకండ్స్ నేను డిక్రీజ్ తెస్తున్నాను దాన్ని. అంటే మనకి ఫస్ట్ లేయర్ 10 సెకండ్స్ ఉందంటే సెకండ్ లేయర్ 9 సెకండ్స్ ఉంటుంది, థర్డ్ లేయర్ 7 సెకండ్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కొక్క టైం తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. యానిమేషన్కి అది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోద్ది. ఒక కలర్ తర్వాత ఒక కలర్ వెళ్ళడానికి సరిపోద్ది అది. ఓకే, సైజ్ తగ్గించండి. అలాగే కలర్ కూడా మార్చండి, వేరే కలర్ ఎదురు పెట్టచ్చు.
on the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly animation enter side right away with me. అండ్ అవుట్ యానిమేషన్ కూడా ఇచ్చండి ఎగ్జిట్ సైడ్ రైట్. Wherever love goes, there is also mystery. తర్వాత బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళండి. బ్లెండింగ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేసాక స్క్రీన్ పైన ట్యాప్ చేయండి. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. వచ్చేస్తుంది ఆ టెక్స్ట్ మొత్తం టెక్స్ట్ ఒకటి ఎదరికి వచ్చేస్తుంది. కలర్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ చూడండి For all the pain. Sorry for all the pain. అన్నమాట. ఒక కలర్ తర్వాత ఒకటి ఇక్కడ చూడొచ్చు. మొత్తం మనం For all the pain. అలాగే లాస్ట్లో ఒక కలర్ అలా ఉండిపోతుంది కదా, దాన్ని అయితే వైట్ కలర్లో పెట్టండి. దానిపైన సెలెక్ట్ చేసి పింక్ లేదా పింక్ కలర్ కావాలంటే పింక్ కలర్లో కూడా చూస్తే అది మీ ఇష్టం. వీడియో అయిపోయాక ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసేయండి. నేనైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డర్ ఆఫ్ అయిపోయింది, అందుకే ఎక్స్పోర్ట్ అవి చూపించలేకపోయాను. ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసుకొని తర్వాత యాజ్ వచ్చేస్తుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేస్తే పర్సనల్లో పెట్టకండి, ఆల్లో పెట్టి ట్యాప్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ అయితే. నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తాయి మీకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.